alors Cheikh ba tey ci wàllu boobu liggéey bi nga xam évolution bi ñu gis tey ci football Afrique c'est vrai que am na ci loo xamante ne nii boo jëlee pays nekk Maghreb wala ak ay Égypte c'est des pays yoo xam ne ñoom seen championnat xëy na am na doole ce qui n'est pas forcément le cas booy xool ay Afrique de l'Ouest Afrique centrale jëm jàpp Afrique australe ñu si bëri tey seen joueurs yi il faut que ñu dem extérieur football fa am yenn expérience pour mën a tey mën a jàkkaarloo suñ ko mën a wax ne jàmmaarloo ak joueurs yi nga xam ne ñuy évoluer peut-être en Europe mais est-ce que jotul aussi que dans nos pays ñu liggéey relever niveau suñu championnat parce que tey ñu bëri ñu ngi koy casse bon on peut être d'accord ou pas mais équipe Sénégal buy dem CAN wala buy dem Coupe du Monde joueur local du si bokk te là aussi bon choix entraîneur la et on peut comprendre aussi critère parce que booy tànn da ngay tànn ki nga xam ne moo gën a performant bu nekkee Europe moom ngay jël amul quota amul truc mais suñu championnat war nañ liggéey de façon à ce que ñoom tam ñu produire des internationaux yoo xam ne mu ngi leen greffer tout de suite si équipe nationale équipe A. Oui, tout à fait, je pense que je suis d'accord avec ça. Pardon. Je pense que la première chose mooy si ni club bi ñoo gën a yokk gën a góorgóorlu si côté boobu wàllum liggéey bi jéem a relever si. alors ñu may la nga récupérer parce que Cheikh dafa xaw corox am na bouteille yu. si li ngay laaj kii Cheikh. vas-y. xam nga démb rek maa ngi ciy waxtaan bi ma déggee ne génération foot pratiquement ñëppay dem. waaw 15 joueurs yi ñoom ñoo doon nekk champion ñoo doon nekk champion. bu fekkee ne dara gànnaaw ñoo doon nekk champion. waaw kooku naka lay représenter Afrique léegi nag. parce que le problème va se poser encore. xam nga booy demee wax c'est-à-dire que tout le temps il faut que ñu réfléchir bu baax ci loolu également aussi. dama jàpp ni quand même man sunu xale yi dañuy teel a dem dañuy teel a génn. pour man. je pense que est-ce que du aspect social bi aussi. parce que mais c'est vrai que tey ñu bëri ñuy football mais xam nga aussi. je pense que xale bi c'est vrai que tu vas me dire que dem jouer ci Europe même dans un club national moo ko gënal toog fii. mais en fait c'est un peu dommage. mais c'est un peu dommage su fekkee loolu ñuy xalaatee c'est dommage. mais dama yaakaar ni peut-être xale bi li mu wane ba nga xam ne club mi ngi koy gis pour woo ko soo ko bàyyee mu aguerrir pendant 2 ans mais suppose je prends un exemple rek tey xañ na peut-être c'est vrai que booy dañu wax a dem mais tey bu fekkoon xale yooyu gardé nañu leen encore pendant 2 ans encore ñu jouer Ligue des Champions jouer Coupe d'Afrique bi xañ na peut-être dinañ gën a mën a am taxawaay bu nga xam ne peut-être bu ñuy demee que leen di jël doo leen abalawaat parce que en fait loolu ñuy gis danañ di yóbbu ci club boobu di leen jël benn lañ ci ñaar jël ñi des ma abal leen ci yeneen club. Et généralement, on a perdu beaucoup de joueurs comme ça. Il y a combien de joueurs c'est des talents, mais après, on ne les voit plus parce que alors qu'aujourd'hui, pour les exister, il faut jouer dans le Big Five d'abord, en France, en Italie, en Allemagne, etc. Mais également jouer dans les clubs ragné. Ça, c'est important. Au Sénégal, la chance qu'on a eue au toit de l'Afrique depuis longtemps. Mais parce que à chaque Coupe d'Afrique, le nombre de joueurs qui jouent dans le Big Five, nous sommes toujours appelés. Nous, on est à 12 à 13. Ouais. Les autres, ils sont à 6 à 5. Il y a au Maroc. Mais Maroc, c'est vrai qu'il y a des joueurs locaux, mais il y a également aussi beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur. Ouais. Malgré qu'ils ont un bon championnat. Mais également aussi, ils prennent des joueurs, ils sont à l'extérieur. Mais nous, la chance qu'on a pendant presque 6 ans ou 8 ans, une présence massive de nos joueurs dans les grands championnats. Et ça, c'est très important. Et là, moi, nous voyons également aussi, c'est pas parce qu'ils sont talentueux, mais il faut que nous nous insérer dans des grands clubs. Nous sommes au toit de l'Afrique. Mais ce fait que nous jouons dans les clubs unis, Lolo également aussi, bon, Ligue Bourrée, et ça risque également de nous ramener encore en arrière parce que les autres également aussi travaillent à avoir ça. Des grands jours dans des grands championnats. C'est important. Bon, on va revenir avec ça. Je pense que maintenant il a récupéré ça question beaucoup toujours en sachant que maintenant postulat moi surtout par rapport à renforcer niveau ou la qualité au club parce que l'autre aussi un problème c'est l'épineux problème des moyens aussi moins posé. Oui, je pense que les rejoindre les mains c'est noir sans par rapport à Génération Foot qui va être peut-être champion du Sénégal et qui va perdre pratiquement la totalité de son effectif. Et donc, ça veut dire que il y a un bel cycle où ils reprennent, les joueurs ils n'ont pas l'expérience. La Ligue 1, l'expérience africaine. Donc, il faut mettre sur nous pour aller s'imposer en Afrique. Et je pense que pour nous renforcer ces clubs, qualité, je pense que c'est un travail de tout le monde. Ça commence d'abord par l'État,
par le ministère des Sports, par la fédération, par les clubs. Parce qu'on dit que nos clubs, pratiquement mécénat. Il n'y a que le président qui est là. La plupart des dépenses, et Taïdini, pour téléviser une jouerie d'une saison à l'autre, c'est difficile. Parce que Taïdini, c'est une jouerie. Si on fait un certain salaire, le salaire n'est pas assez élevé. Il y a un autre club de l'étranger, Taïdini, quand on voit nos joueurs sénégalais qui partent en Tanzanie. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Donc, Taïdini, je pense qu'il y a un travail de fond pour football sénégalais. Nous trouver des solutions pour gagner une équipe sénégalaise, surtout sur le plan financier, pour nous ramener qu'il y a des joueurs qui sont monter 2 ans, 3 ans, il y a un cycle pour gagner performant. Et que Taïdini, si nous jouons pour nous progresser, il faudrait que nos clubs soient réguliers dans les compétitions africaines. Parce que Taïdini, si les clubs, si nous avons un tour, 2 tours, nous éliminons, nous toquons aussi. La saison suivante, nous avons la saison suivante, il y a un club, il y a un club, les clubs, ils ont 2 ans, 3 ans, ils ont compétition africaine. Donc ça veut dire que ce niveau devait baisser. Donc il faudrait qu'il y ait un club, qui donne locomotive football. Un club qui sur 2, 3 ans, 4 ans, tout le temps, des compétitions africaines qui se mesurent au meilleur, l'un pour liguer, pour rejoindre les meilleurs. Donc là, si on fait continuité, constance, je pense que c'est élever la qualité de jeu, la qualité du championnat sénégalais. Et puis derrière, il y a un du suivre, il y a une homogénéité au niveau des clubs, il y a un problème. Mais il y a aussi, d'un autre côté, quelque chose de négatif. Si une jouerie 2, 3 ans ou 4 ans, c'est un âge de Fayoku et les clubs européens, ils ont une réticence pour dire qu'il y a un joueur à un certain niveau. Parce qu'il y a un joueur, soit contacter un club européen, voir un bon joueur, il a le bon âge, à 24 ans, 25 ans, il a senti une certaine retenue. 24 ans, 25 ans, il est toujours en Afrique. Donc il y a un retard et donc ils préfèrent prendre des jeunes joueurs 18 ans, à partir de 18 ans, 19, 20 ans, pour pouvoir gommer les lacunes et pouvoir les faire évoluer. Mais comme nous m'avons dit, je pense que c'est un travail que c'est tout l'ensemble du peuple sénégalais depuis l'État, le ministère des Sports, Fédération et club. Je pense que nous avons travailler dans ce sens pour essayer de trouver des solutions pour gagner dans les clubs sénégalais. Ouais. C'est vrai que FIFA a des mesures pour protéger les joueurs, mais jusqu'à un certain âge. Mais le problème, c'est que le club, les joueurs aussi bopom ou sa famille. Parce que moi, le football en Afrique, et surtout au Sénégal, est éminemment social. Françoise, il y a quelques années, Génération Foot, on a fait un galaxie spécial. Madi Touré, lolo don wax té tay mëno né génération foot amul moyen mais ay moyens dafa limité par rapport à ambition au joueur sur le plan social parce que des joueurs ko laaj mëna la dama bëgg taral sama wayju dama leen bëgg yob ma tabaxal leen kër ce qui est tout à fait normal. Donc joueur bi bu jouer une saison équipe bi gagné moi un club de national bu ko proposer 3 000 4 000 euros donc mom dootul gis progression limi gis moy dem parce que il va avoir un salaire qui va lui permettre mu jappalé ay wayjur té lolu li ma di waxone un jour bu la waxé lolu mëno def lu dul nangul koko té lolu finalement à long terme joueur bi lay coûter. C'est vrai li Cheikh wax deug la c'est un problème global bo xamné loxo yi pour que ñu mëna régler problème bi de façon globale parce que salaire au joueur bi aussi mom ay tankam la am pour football donc il faut ñu rétribuer ko ci mom niveau bi muy jouer mais tay bo gissé le championnat professionnel ben président. Alors Françoise, on me dit que tirage commence kon dañuy dem Abidjan suivre tirage au sort bi on se retrouve à la fin justement pour xol tableau bi nu mu tëddee. Dear guests, please welcome your host today here in Abidjan, Mimi Fawaz.
Bonjour and welcome to the CAF preliminary draw for the FIFA World Cup 2026, live from Abidjan, Côte d'Ivoire. It was just months ago that 5 African teams competed at the FIFA World Cup in Qatar, with Morocco rewriting history by achieving goals that no other African team had ever done before by reaching the semi-finals. Today we'll find out how the 54 teams begin their quest to qualify for the next FIFA World Cup held in the United States, Mexico and Canada, and go in search of this trophy right here. A new, bigger format in 2026 will consist of 48 teams instead of 32, which means there are more places available, with 9 African teams guaranteed their spots and potentially 10 representing the continent in North America. African teams have a long history in providing us with great entertainment at the FIFA World Cups. Let's take a look at some of those magical moments. Morocco's run to the semi-finals was very special, and the Atlas Lions have laid down a marker. Will we see the first African team playing in a FIFA World Cup final in 3 years' time? Before we begin the draw, let's please welcome on stage FIFA President Gianni Infantino. You. Absolutely. Anything you want to say? And I cannot read anything, right? No, just look ahead and ad-lib. Okay, well, dear ladies, gentlemen, legends, players, most importantly, but also presidents, starting from the president of CAF, and of all member associations of FIFA and CAF here in Africa. It's a great pleasure for me to welcome you all officially to this draw for the qualifiers to the 2026 FIFA World Cup in Canada, Mexico, and the United States. We are FIFA, we are Africa, we are 26. We will have all African countries participating in what will be an incredibly exciting and passionate qualification path to the World Cup 2026. We are looking forward to this draw, but then most importantly to the games and all the emotions that we'll feel in this incredible continent. So here from Abidjan, Côte d'Ivoire, beautiful city, beautiful country, to the whole of Africa and to the entire world. Welcome. This is the trophy that all of you in this room want to win. Maybe in 26. Well, that's all I wish to all of you, but I wish the same to every other country in the world as well. Here it is. It's already in Africa. It's the first preliminary draw for the World Cup. The best of luck to all of you, and thanks for everything. Thank you. Thank you very much.
Thank you. All right, let us now give a very warm welcome and an invite on stage to CAF President Dr. Patrice Motsepe. Thank you so much. I was saying to Gianni, whenever there's an African competition, AFCON, I always want him to be nearby handing over the trophy to the winner of the AFCON, because we want Africa to get used to receiving trophies from the president of FIFA. So the next time in 2026, we are very excited that this trophy should go to the African continent. Just two quick remarks. Is, again, our legends, you've made us so proud, filled us with so much joy, and you've got a special place in our hearts, and thank you so much. And the same applies to the players who will be representing the nations that will qualify, as well as that will be representing Africa in Canada, America, Mexico. I think the exciting things for us is Morocco has shown us, Morocco has made us proud. Morocco has indicated that indeed an African nation can go to the semi-final, and we are optimistic that at the next World Cup, an African nation will go one step further. Thank you so much. Very special welcome. I wish you all of the very best, and I think the future of African football looks very bright. Merci beaucoup. Thank you, President Motsepe, for your inspiring words. Talking of inspiration, today's 6 draw assistants are all African legends who have played football at the highest level, both internationally and domestically. Dear guests, please welcome our first footballing legend, Emmanuel Eboué, the defensive elephant from Côte d'Ivoire. Asamoah Gyan, the prolific striker from Ghana. And JJ Okocha, the midfield maestro from Nigeria. Togo's emphatic striker, Emmanuel Adebayor. Well, Goma, Egypt's colossal centre-back. And Alex Song, Cameroon's talented defensive midfielder. Well, we definitely are in the presence of African football royalty today. I have a couple of questions to ask our African legends. So let's start with you, JJ. You have been privileged to play at the FIFA World Cup for the Super Eagles. How will this new format, with potentially 10 African teams qualifying for 2026, help improve the growth of football in Africa? Well, first of all, I would say that it's an honor to be here. And of course, it's a great news for our continent that we have potentially 9 or 10 nations representing us. Of course, it gives us the opportunity to compete now. And also, Morocco have renewed our hope, that it is possible for an African nation to win the World Cup. So I'm looking forward to the draw. Indeed, very well spoken there, JJ. Now a question for you, Emmanuel Adebayor. You were part of that Togo team which qualified for their only FIFA World Cup in 2006. Do you think that this new format will boost Togo's chances of qualifying once again? Hi to everyone. I'm very pleased to be invited here to talk to President of CAF, President of FIFA, and all my big brothers, all my friends, legends among us here. I'm very honored.
It's not easy. It was a difficult road for a small country like Togo. Me being part of the World Cup 2006 is a dream come true. Obviously, we know what happened with JJ Okocha when he was playing. He created dribbles. He made us proud. We know what happened in 2002 with my friend El Hadi Diouf against France. I can also remember Samoa Gyan making us proud in South Africa, and so go on. This year or last year, it was an incredible moment for all African continent. As Morocco went far, we are all rooting and supporting them. We are all hoping to have these cups stays at least once in our continent. And as President Mosepe said it already, we'll be hoping for the 2006 Canada, Mexico, America to be the year. But for me, I'm just so pleased to be in front of you guys. And being a Togolese, obviously, I will pray for my country to be among those countries that will qualify for the 2010 and 2026 World Cup in Mexico, Canada, and America. But if not, all the president here wishing you guys good luck. I will be rooting for you guys. We will all be supporting you, and hopefully 2026 will be the perfect year for our continent. Thank you. Thank you. Very powerful words there, Emmanuel. Thank you so much. And thank you as well, JJ, for your words there as well. All right. It's now time to focus on why we are all here, the draw. So please welcome on stage CAF Director of Tournaments and Events, Samson Adamu, and FIFA Director of Competitions, Manolo Zubiria. Thank you to the both of you for joining us here today. Samson, how important is this new expanded format for the growth of football in Africa? Yes, Mimi, it is indeed groundbreaking, as all 54 African countries will be participating in an exciting qualifying campaign. Over the next 2 years, there will be more football played than ever on the continent, with each team playing 10 games in seeking their qualification to the World Cup. This will indeed help the growth of football in Africa and offer the chance for a lot more countries to qualify to the big stage at the FIFA World Cup. Absolutely. And Manolo, can you explain the qualifying process to us with this new format? Of course, Mimi. The format will consist of 9 groups of 6 teams, and the winners of each of those groups will qualify directly to the FIFA World Cup 2026. In addition to that, 4 best group runners-up will participate in the CAF playoffs to determine which team will represent CAF in the FIFA playoff tournament to be held in March 2026. So Mimi, in fact, a total of 10 African teams qualifying for the World Cup. Absolutely, indeed. And it's all getting very technical. So I think it's time for me to exit the stage, and I will leave you in the capable hands of Manolo and Samson for the draw. See you later. Thank you, Mimi. As you can see here on stage, we have 6 pots containing 9 teams each. The highest 9 ranked teams, according to the latest FIFA Coca-Cola ranking, will be in pot number 1. The second highest 9 ranked teams will be in pot number 2. The next highest ranked 9 teams will be in 3, and so on until we get to pot number 6, which includes the lowest 9 ranked teams. The draw will begin by drawing first all the teams from pots number 6 until we finish the draw with drawing the teams from pot number 1. As the teams are drawn from their pot, they will take the position that they had been drawn from in the group. So for example, when we take the first team from pot number 6, will be team A6, and then the next team will be B6, and so on until we draw all the teams and we conclude with group I. Now, having said that, we're almost ready to begin the draw. I would like to invite Alex to step forward, but before that, I'd like to first go with a video introducing the 9 teams in pot number 6.
Okay, so there's the 9 teams from 6. Now, Alex, we can officially begin by drawing the first team. Will take position 8-6. Please proceed. Djibouti. Djibouti recorded a 2-1 victory against Eswatini in their opening match of the 2022 FIFA World Cup qualifiers. We can move on to the next team. Alex? South Sudan. South Sudan, this is their third successive FIFA World Cup qualifying campaign, having made their debut in the 2018 qualifiers. We can move on to the next team. Alex, please. Lesotho. Lesotho, the Crocodiles have 8 previous participations to their name. And they'll be in Group C, so now we can move on to the next team, please. Mauritius. And Mauritius, the Dodos are a regular face in the FIFA World Cup qualifiers, and they're in Group D as D6. Thank you, Alex. Next team, please. Eritrea, this is the 6th participation in the qualifiers for the Red Sea Boys, and they're in Group E. Let's move on to the next team, please, Alex. Seychelles. And Seychelles, the Islanders, are making a 7th appearance in the FIFA World Cup qualifiers, and they're in Group F. Next team, please. Somalia. Somalia, the Ocean Stars recorded a famous 1-0 win against Zimbabwe in the last qualifiers. And now just down to the last 2 teams, please, Alex. Sao Tome and Principe. And Sao Tome and Principe, the Falcons and True Parrots have participated in 5 previous World Cup qualifiers. And now to confirm the last team from Pot 6, please, Alex. Chad. Chad had the most impressive FIFA World Cup qualifying result in 2018, winning 1-0 at home against Egypt. Alex, thank you very much. That concludes pot number 6. Samson, pass it to you. Thank you. Maya, yes, you'll be assisting us for the teams in pot number 5. But just before we start, Maya, let us have a look at the video presentation of the teams which you'll be drawing shortly.
Well, your moment of magic. Please, let's see the team that will be joining Djibouti in Group A. Djibouti, a country that Alex knows very well. Ethiopia, the Whalers are African champions in 1962. They will be in Group A in position A5. And Group B, well, Sudan. Sudan, the Desert Hawks, they have made history in African football. They would be in Group B, joining South Sudan in position B5. And moving on to Group C, please, Well. Rwanda. Rwanda, they will be hoping to play in the renovated Amahoro Stadium in Group C against Lesotho in position C5, and now joining Mauritius in Group D, position D5. Wild, please. Eswatini. Eswatini, another team from the Kosafa region. This is the 9th participation. They lost only one in their last 7 World Cup qualifying matches at home. They will be in position D5. And in Group E, Wild, please. Niger. Niger, the Menas, they're gradually becoming a third side in Africa. They have a total of 13 goals scored in the 2022 qualifiers round. They would be joining Eritrea in Group E in position E5. And Wild, please, Group F. Burundi. Burundi, the Swallows, they've been having prideful performance as they did in AFCON in 2019 in Egypt, and this is going to be their 8th appearance in the FIFA World Cup qualifying campaign. They will be in Group F, joining Seychelles in position F5, and in Group G, Wild, please. Botswana. Botswana, better known as the Zebras, they are unbeaten at home in the FIFA World Cup qualifiers since 2008. They'll be looking to end their stripes in Group G in position G5. And Group H, Wild, please. Liberia. Liberia, of course, His Excellency President George Weah comes to mind whenever you think Liberia. They will be in Group H in position H5. And now, last but not the least, joining Chad in Group I in position I5. Well, Comoros. Comoros, we all remember the fairy tale performance of Comoros in the last AFCON in Cameroon in 2021. Thank you very much, Wael. And now over to you, Manolo. Thank you, Samson. Emmanuel, it's our turn now. Please step up, but let's quickly find out which teams are in pot number 4. Wait, go to the video. And there we have him. I think I know why you were so anxious to draw. You know Togo is in there. Obviously, yes. You'll make a comeback if you like the group? Yes. Okay. Why not? Now we can officially draw the first team from pot 4, please.
Sierra Leone. The Leone Stars made their qualifiers debut in 1974, and this is their 12th FIFA World Cup qualifying campaign, and they'll be in Group A. Let's proceed, please. Togo. Togo are aiming to return to the FIFA World Cup finals 20 years after their debut in 2006. And what do you know? You like the group? Zimbabwe. The Warriors are one of the regular teams in the qualifiers with their 12th FIFA World Cup qualifying campaign, and they'll be in Group C. Let's move on to the next team, please. Libya. Libya, the Mediterranean Knights, this is their 12th FIFA World Cup qualifying campaign and have always tough to beat at home. And they'll be in Group D. Let's proceed, Emmanuel, please. The next team. Tanzania. The Taifa Stars are fueled by the recent rise in the club's Simba and Young Africans, and they'll be in Group E. Please, Emmanuel, let's move on to the next team. The Gambia. The Gambia, the Scorpions have been a delight to watch in recent times, and they'll be in Group F. We're down to the last three teams now. Please, Emmanuel. Mozambique. The Mambas, in their 9th qualifiers, have lost only one of their last 12 World Cup qualifying matches at home, and they'll be going to Group G. Down to the last two. Please, Emmanuel. Malawi. Malawi, they are fondly referred to as the Flames, and they are going into Group H. And now to confirm the last team from Pot 4, please, Emmanuel. Central African Republic. Central African Republic, Les Fowls, recorded a memorable 1-0 away win against Nigeria in their last qualifying campaign and looking to defy the odds again. Emmanuel, thank you very much. That concludes pot number 4. Samson, now back to you. Thank you. It was so good they named him twice. JJ Okocha, you'll be revealing to us the teams in pot number 3. But before we start, let's have a look at the video presentation of the teams in the sport. Over to you, JJ. Please dribble the balls very well before you pick them.
Guinea-Bissau. Guinea-Bissau in Group A in position A3. Also known as the Wild Dogs, they have grown to be one of the rising forces in African football. They are going to be in Group A in position A3. And in Group B, JJ, please. Mauritania. Al Morabitoun, they are a force to be reckoned with. In Egypt in 2019, they gave an outstanding performance, and this will be their 8th World Cup qualifying campaign. They will be joining Togo, Sudan, and South Sudan in Group B in position B3. And now, JJ for Group C. Benin. Benin, formerly known as the Squirrels, now the Gappers, meaning the Cheetahs. They will be in Group C, joining Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho in position C3. And now for Group D, JJ. Angola. Angola, the Palanca Negras, they had to surprise the entire world when they qualified to the 2006 World Cup in Germany. Let's hope they will be qualifying again. But then they need to top the Group D, where they'll be playing against Libya, Eswatini, and Mauritius. And JJ, Group E, please. Congo, Les Diables Rouges, in 1972, they were the African champions. They were hoping to make their first World Cup appearance from Group E in position E3. And now, Group F, JJ, please. Kenya. The Harambee Stars of Kenya, they had good participation. This is going to be their 14th successive participation in the qualifying campaign to the FIFA World Cup. They will be in Group F. And in Group G, JJ. Uganda, the Cranes, it will be their 12th attempt in their quest to qualify for the FIFA World Cup. They will be joining Mozambique, Botswana, and Somalia in Group G. And now for Group H, JJ, please. Namibia, also known as the Brave Warriors, they will be taking part in their 9th successive FIFA World Cup qualifying campaign. They will be in Group H in position H3. And now, the last but not the least, JJ, should be the barrier. Madagascar, Le Barrier, after reaching the AFCON in 2019, the Barriers will be setting their eye on their first qualification to the FIFA World Cup in 2026. Thank you very much, JJ. Manolo, over to you. Thank you, Samson. And we're down to the last two parts. I can sense the excitement in the room. The position is getting tougher. Asamoah, please step up to part 2. But first, let's quickly find out which teams are in part 2.
And there we have them, the teams in Part 2. Samoa, the fate of Ghana is in your hands now, so please let's go ahead with the first team from Part 2. Burkina Faso. Les Etalons, still hoping to qualify for their first ever FIFA World Cup, will be in Group A. Let's go ahead with this next team, please, to join the others in Group B. Congo DR. Les Leopards were African torchbearers at the 1974 FIFA World Cup in Germany, and they'll be joining the other teams in Group B. Samoa, please, let's proceed. South Africa. South Africa, the only African member association to host ever the FIFA World Cup, their last appearance back in 2010 on home soil. And they'll be going to Group C. Let's go with the next team to join the others in Group D. Cabo Verde. Cabo Verde, the Blue Sharks, lost only one of their 6 matches in the 2022 FIFA World Cup qualifying campaign, and they're in Group D. Please, let's proceed with the next team to join the others in Group E. Zambia. Zambia, African champions in 2012, a FIFA World Cup appearance will be the icing on the cake for the Chipolo Polo. I hope I got that one right. We can now proceed to the next team, please. Gabon, Les Panthers will be banking on star player Pierre-Emerick Aubameyang, and they are joining Group F. We're down just to the last 3. Ghana doesn't want to come out. Samoa, let's see. Guinea, Silly National have participated in every qualifiers since 1970, and they'll be joining all the other teams in Group G. Let's proceed with the next team, please, Samoa. Equatorial Guinea. Equatorial Guinea and Zalang Nacional, meaning National Thunder, hoping to have a taste of the FIFA World Cup for their first time ever. And I guess you saved the best for last. And please proceed with the last ball. Ghana. The Black Stars made Africa proud at the 2020 FIFA World Cup, missing out narrowly on a semi-final place. Samoa, thank you very much. We conclude with that pot number 2, and now to you the honors of finishing the last pot. Thank you. Manolo, it's now time. It's down to the African heavyweights, the top-ranked teams on the continent, the 9 best African teams on the soil. The history of the FIFA World Cup will not be qualified without the impact and the memories of the teams in this pot number 1 has given to us. Emmanuel Eboué, you'll be doing us the honors to reveal these heavyweight teams. A lot of pressure on you, but first, before you have a couple of seconds where we would watch a video presentation of the teams before you reveal them. Please go ahead to reveal the team that will be completing Group A.
Egypt. The Pharaohs of Egypt were the first African team to participate at the FIFA World Cup in 1934. They have the most titles on the continent. They will be completing Group A in position A1. Emmanuel, please, for Group B. Senegal. The Teranga Lions, the defending African champions, they will be aiming for successive 3 World Cup appearances in the World Cup in 2026. They'll be joining DRC, Mauritania, Togo, Sudan, and South Sudan in Group B. And Group C, Emmanuel. Nigeria. The Super Eagles of Nigeria. It seems to be a love affair between Nigeria and South Africa, as they always meet. The Super Eagles have qualified for 6 of the last 7 World Cup qualifiers campaign. JJ's team, I'm sure you're happy. They'll be joining Benin, also Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho in Group C. Group D, Emmanuel. Cameroon. Cameroon, Song's very own team. They have qualified for 8 of the last 11 editions of the FIFA World Cup. The host of the previous edition of the AFCON, they'll be completing Group D in position D1. And Group E, Emmanuel. Morocco. Morocco, the Atlas Lions, they had a historic run at the FIFA World Cup in Qatar, becoming the first African team to reach the semi-final stage. Let's see if they'll be going further, and 2026, they'll be completing Group E in position E1. And for Group F, Emmanuel, please. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, the host of the next edition of the African Cup of Nations. Our host for the draw for this evening. They have qualified for 3 successive editions of the FIFA World Cup from 2006 all the way to 2014. They will be in Group F. Emmanuel, please. Group G. Algeria. Algeria, after missing out narrowly in 2026 World Cup in Qatar, Le Fenac are aiming to reach a 5th FIFA World Cup. They will be in Group G, joining Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana, and Somalia. And now down to the last 2 teams. Emmanuel, please. We have Tunisia and Mali left. Which one is it going to be? Tunisia. Tunisia, the Carthage Eagles. They're the first African team to win a game at the FIFA World Cup in 1978. They will be completing Group H. Last but not the least, to complete our draw for this evening. Emmanuel, please do us the honors. Mali. Mali, also known as the Egg, they are yet to appear at the final tournament of the FIFA World Cup, but they are a force to be reckoned with on the African continent. Emmanuel, thank you
was a lot of pressure, but you did extremely well. Thank you very much. And now, Manolo, I think we can do a recap of the groups. Yes, indeed, Samson. Let's quickly review all the 9 groups. Group A with the top seed Egypt, joined by Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Ethiopia, and Djibouti. And in Group B, we have a defending champion, Senegal, Congo DR, Mauritania, Togo, Sudan, and South Sudan. And in Group C, Nigeria, South Africa, Benin, Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho. And in Group D, from D1, we have Cameroon, Cape Verde, Angola, Libya, Eswatini, and Mauritius. And in Group E, Morocco, joined by Zambia, Congo, Tanzania, Niger, Eritrea. And Group F, we have Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, D Gambia, Burundi, and Seychelles. And in Group G, Algeria leading the group with Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana, and Somalia. In Group H, we have Tunisia, Guinea Equatorial, Namibia, Malawi, Liberia, Sao Tome, and Principe. And finally, Group I, headed by Mali, together with Ghana, Madagascar, Central African Republic, Comoros, and Chad. And with that, Samson, we officially conclude the technical part of this draw. I must say this has been probably the most entertaining draw I've ever been part of. So thank you very much. It's been a pleasure to join you on stage, legends. Thank you. Back to you. Thank you very much, Manolo. I must say, indeed, for me, it's been an absolute pleasure to be amongst such greatness on stage, the African legends. And from my side, I can wish all 54 teams all the best in their campaign for the FIFA 2026 World Cup, which will be beginning in November 2023. And now we'll pass the floor back to our wonderful host, Mimi Fawaz. Mimi. Thank you very much. Very interesting ties over there. I see some excitement in, of course, the audience. Thank you very much, Manolo. Thank you very much, Samson. Now, that draw is done. Let's get a reaction. My first question is for Emmanuel Eboué. What are Côte d'Ivoire's chances of winning their group and qualifying for their first FIFA World Cup since 2014? First, I want to wish all of you welcome to my country. And then, it's very, very important to participate, to play the World Cup. So in 2014, that was our last participation. But I wish them the best. I wish that my country gonna go far for the next World Cup. All right, fair enough. Now a question for you. Asamoah Gyan, as Ghana were in part 2, the Black Stars has come up against one of the top ranked teams. Of course, they will be facing Mali. That will be a very exciting fixture, don't you think? First of all, I would like to say greetings to everybody, greetings to all the football associations in Africa. Of course, FIFA President, Mr. Infantino, and CAF President, Mr. Mutsepe. And back to your question. I think since 2006, when we qualified for the first time, till 2022, I think we have been very consistent, except in 2018 that we didn't qualify. And it looks like we are getting used to the World Cup right now. And 2026 is not going to be easy. Expectation is high back home, but we'll try our possible best to make sure we also qualify. All right, best of luck to you. Thank you, Jan, and thank you, JJ, Emmanuel, Wael, Alex, and Emmanuel again for your expertise today. And of course, none of this would have been possible without you, both Samson and Manolo. Thank you. So today's draw has now been completed. For all of the latest news and information on the upcoming qualifiers and much more, take a look at FIFA Plus. It's now time to focus on the football and the road to FIFA World Cup 2026. The matches will begin on November the 13th. Here's a little taste of what we can expect. Goodbye.
Voilà, le tirage au sort donc qui est terminé. On connaît les adversaires du Sénégal. Le Sénégal qui est dans le groupe B, donc en compagnie de la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Sud-Soudan. Voilà donc les adversaires du Sénégal. Alors Mayacine, première réaction après ce tirage. On ne va pas être prétentieux en disant que c'est un groupe abordable, mais c'est un groupe à la portée du Sénégal. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que c'est la première lecture qu'on peut avoir. Effectivement, c'est un groupe abordable. Et nous avons la RDC qui est un gros morceau. Je pense que les équipes de Pau 1 et Pau 2. Mais nous avons également aussi un match avec une équipe de la sous-région, la Mauritanie. Je pense que ça aussi, un derby. Mais bon, comme Cheikh l'a dit en début, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tremblé. Nous devons effectivement conforter notre statut de leader et nos ambitions aussi, parce qu'on ambitionne d'aller à la Coupe du Monde. Et ça vaudra le coup, ça vaudra ce que ça vaut. C'est ça, je pense que maintenant on peut faire une lecture comme ça, intellectuelle, quoi. Avoir du respect à toutes ces équipes que nous partageons, naturellement. Et nous savons qu'effectivement, il n'y a pas de petite équipe, mais nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer parce que nous avons les moyens de nous imposer. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas trembler. On doit effectivement se préparer d'abord, bien se préparer, confirmer, n'est-ce pas, de la manière dont nous avons tout le temps préparé nos matchs, n'est-ce pas, avec un accompagnement de l'État vraiment qui est là, et ensuite un peuple également qui est derrière son équipe, une fédération qui travaille autour avec ces voyages de prospection et vraiment d'anticipation. Je pense que tout ça, si on le remet, je pense qu'on n'a pas à se craindre pour ne pas aller vraiment à cette Coupe du Monde de 2026. Très bien. Cher, réaction après ce tirage au sort donc? Oui, comme je l'ai dit au début, je pense que le Sénégal ne doit pas avoir peur de ses adversaires. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce tirage, la vérité, ce sera sur le terrain. Et le Sénégal, on connaît le sérieux qui entoure cette équipe. Et je sais que ils prendront tous les adversaires au sérieux, et que ce soit la Mauritanie, que ce soit la RD Congo, même le Sud-Soudan, le Soudan. Donc le Sénégal va gérer ces matchs. On rappelle que le Togo a éliminé le Sénégal en 2006. En 2006, dans les éliminatoires. Et je pense que le Sénégal va prendre ces matchs très au sérieux et essayer de faire le maximum, surtout ici à domicile. Essayer de gagner tous ces matchs à domicile et gérer les matchs à l'extérieur. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile du moment que maintenant, il y a un nivellement des valeurs. Et moi, j'ai confiance à cette équipe du Sénégal. Et je pense, pour moi, si cette équipe continue est toujours dans la même lignée de ce qu'elle a montré depuis pas mal de temps, je pense que pour moi, le Sénégal peut sortir de ce groupe. Ouais. Françoise, une réaction. On rappelle que le Togo était aussi dans le groupe du Sénégal lors des éliminatoires pour le Qatar, sur la route du Qatar. Du Qatar. Tout à fait. En tout cas, Tcherno, ce qu'on peut dire de ce groupe, c'est que nous avons le Togo, la Mauritanie. Ce qu'on peut dire, c'est entre derby et choc contre la RD Congo. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre très au sérieux tous les adversaires et puis essayer de jouer notre jeu, ne pas penser qu'on est supérieur à toutes ces autres équipes-là, se baser sur des noms pour dire que le Sud-Soudan n'est pas une grande équipe ou le Soudan n'est pas une bonne équipe. Je pense qu'il faut prendre tous les adversaires sur un même pied, essayer de jouer notre jeu pour pouvoir se qualifier. C'est un groupe qui est à la portée du Sénégal parce qu'en tant que champion d'Afrique, on ne doit plus se poser de questions. Quand on veut aller loin, on peut rencontrer toutes les équipes ou n'importe quelle équipe. Donc, je pense que c'est à nous de faire notre jeu, de bien se préparer en conséquence, puisque le premier tour, c'est au mois de novembre, je pense, vers le 13 ou 15 novembre. Donc, je pense qu'il faut déjà se préparer parce que la Coupe du Monde commence dès après ce tirage-là. Ouais. La RDC, le Togo, allez, ce sont des équipes qu'on connaît. La Mauritanie, je pense qu'en dehors des équipes de l'équipe nationale locale, l'équipe A n'a jamais croisé en tout cas en éliminatoire. Donc c'est une découverte, mais ça reste un derby. On sait qu'en général,
les équipes sont survoltées. Hein. Les équipes qui sont proches du Sénégal, lorsqu'elles jouent contre le Sénégal, elles sont survoltées. Elles ont envie de faire un bon résultat. Voilà, tout à fait, Tierno. On va dire que le Sénégal aujourd'hui, dans ce groupe B, on ne va pas dire que le Sénégal part comme favori, mais ce sont des équipes qui vont attendre ce Sénégal-là. Mais on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut déjà aujourd'hui, dès à présent, préparer ces éliminatoires-là pour permettre à cette équipe sénégalaise de pouvoir déjà remporter, comme tout à l'heure l'a dit Cheikh, de remporter déjà ces matchs au niveau du Sénégal, des matchs à domicile, et puis faire de très bons résultats à l'extérieur. Je pense que ce sont des équipes qui sont prenables, mais la réalité... le tirage a une réalité, le terrain aussi a une autre réalité. Il faudra que le Sénégal joue sur sa vraie valeur, respecter ses adversaires pour pouvoir s'imposer, que ce soit en RDC, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Togo, au Soudan ou bien au Sud-Soudan. Donc ce sont des équipes qui vont attendre le Sénégal, qui vont se préparer en conséquence. Mais le Sénégal reste le Sénégal, on est déjà les champions d'Afrique. Mais il faudra s'imposer sur le terrain pour pouvoir se qualifier à cette Coupe du Monde qui s'annonce épique. Ouais. De toute façon, on verra hein, après quel sera le premier adversaire du Sénégal, puisque le 13 novembre, on sera à quasiment moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est des matchs qui vont être importants, aussi bien pour ce que ça compte, ce que ça vaut en termes d'éliminatoires, mais aussi effectivement, ce que ça va aussi servir de préparation pour la Coupe d'Afrique qui va arriver quelques semaines. Nous, tant que nous faisons tirage, cette année, qui Coupe du Monde 2026, Sénégal compte ci groupe B bi lay bokk 9 groupes mooy am ma fàttali ni groupe bu nekk ki njëkk a génn ki jël P day qualifié waaye dañuy jël tamit ñeent ci meilleur deuxième yi ñu joué benn tournoi bu ndaw ki ci génn war a dem disputer benn barrage kon Afrique ñu jàpp ni ci coupe du monde 2026 dina am juróom-ñeenti ay représentants waaye mën na am ba fukk bu fekkee ni ki dem ci barrage yi jàll na Sénégal kon mi ngi ci groupe B war ko séq ak République démocratique bu Congo war ko séq itam ak Mauritanie waaye itam Togo ñu bokkaat ak ñu groupe ak ñaari Soudan yi muy Soudan ak Sud Soudan ñoom am na derby seen diggante ñoom déjà bu ñu war a régler laata ñuy jàkkaarloo ak Sénégal match yi war a tàmbali ci weeru novembre novembre nag day nekk ñaari weer laata ñuy dem ci coupe du monde mu mel ni kon ci coupe d'Afrique nee leen amin donc Mayacine kon gis nañu poule bi mu mel ni kon équipe la yoo xamante ni nii am na si ñaar ñett yoo xam ne Sénégal xam na leen muy RDC ak Congo di ci des mooy Mauritanie mu nekk derby yeneen ñi mooy dëkk Soudan yi mu mel ni kon jàpp nañu ni groupe la boo xamante ni nii Sénégal war na ci mën a génn ci kaw mu def fulla ak fayda ndax football léegi amatul xeeb. waaw mais wala ñu wax sànq ci nasaraan je pense que fulla moo tax ñu toog fii. fulla également aussi mooy tax depuis presque quelques années ñuy bokk coupe du monde. je pense que loolu la ñu wax dëggal rek quoi. comme ni ma ko waxee am nañu statut bu nga xam ne tey effectivement mais il faut que ñu liggéey pour mën a maintenir lu foofu. et je pense que ñun bu ñu xool équipe mais du ñu xool dëkk mais nañu xool équipe. parce que en fait comme ni ñu ko waxee le ballon tourne pour tout le monde. donc lii boo fekkee boo ko xamee donc vraiment c'est këntal ak kattan moom ngay indi rek teg ko. xam nga Cheikh na ko sànq nee na Sénégal même bu joué équipe bu ndaw sax da nga yaakaar ne fi ne nii peut-être day indi ay kii mais Aliou toujours il met sa meilleure équipe. et ça c'est important. parce que en fait bul xeeb équipe. te je pense que ñun mosuñu nekk ci ligne boobu au contraire am nañu respect équipe bu ñu joué mais également aussi daañu ci def képp tolluwaay kattan suñu kattan pour effectivement pour gagner ko. parce que loolu moo ñu bëgg. poule bi nag c'est vrai comme ni nga ko waxee am na RDC. morceau bu mag la am na également aussi Mauritanie mu nekk derby local parce que Mauritanie suñu dëkkandoo la mais Togo également aussi bokkoon na ci équipe yi nga xam ne bi ñuy dem Qatar également ci la bokkoon mais yooyu yëpp également c'est à prendre en considération mais am naa yaakaar ni que ni am nañu expérience bu nga xam ne tey ci wàllu organisation ci wàllu dem ci wàllu recevoir ci wàllu jouer ay match ak préparer ko je pense que loolu je pense que on est bien organisé bien outillé ba nga xam ne vraiment bu jotee je pense que li ci war yëpp dañ ko def di ñaan aussi quand même que yàlla dimbali ñu effectivement ñu jël pecc groupe bi ba mën a bokk du monde 2026 bi inchallah alors Cheikh kon li ñu ko gisee match yi war a tàmbali novembre day fekk ay bés laata ñuy àgg ci Coupe d'Afrique donc foofu déjà mën nañ jàpp ni lu sérieux lay doon parce que day match bi dafay am lu muy jëriñ am njeexital maanaam da nga koy gagner parce que da nga bëgg qualifier Coupe du Monde mais xëj na aussi dina la servir ci match préparation ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne yaa ngi war a dem ñaari weer avant.
Ah, tout à fait. Je pense que dans le fait aussi dans la continuité. Le Sénégal sont arrivés au mois de novembre, première journée qualification éliminatoire pour Coupe du Monde. Et après, au mois juste 2 mois après, nous jouer Coupe d'Afrique. Je pense que le fait donne une préparation, mais pas totalement une préparation. Parce que match de compétition les donne, le match de la Coupe du Monde éliminatoire, le match de compétition les donne. Et après, je pense que nous jouons match avant d'y penser à la Coupe d'Afrique. Parce que le match éliminatoire Coupe du Monde, moi, avant. Donc, il ne faut pas penser à la Coupe d'Afrique pour ramener excellent. Nous l'appelons match Coupe du Monde. Donc, comme match Coupe du Monde, moi, au mois de novembre, concentrons-nous d'abord sur ce match. Et après, si nous séparons, bu fekkee dañ jouer une journée ou 2 journées avant Coupe d'Afrique après ñu soog a xalaat ni match Coupe d'Afrique buy ñëw. Mais ce qui est sûr mooy que Aliou dina utiliser match Coupe d'Afrique Coupe du Monde éliminatoire Coupe du Monde boobu pour préparer son groupe pour avoir groupe boo xam ne que si moom la yaakaar pour dem jouer ji Coupe d'Afrique bi parce que dafa jege noo ba nga xam ni que match boobu dina la mën a génneel ce nombre de jours bi na soxla pour Coupe d'Afrique bi. Donc il faut se préparer en conséquence. Je pense que la fédération léegi am nañu assez d'expérience pour la logistique pour des planifications par rapport à ça man loolu aw ma si xel ñaar. Et maintenant il faudrait que li ñaan mooy que nos joueurs soient prêts, qu'on ait moins de blessés et que nous tous qui sont en forme et qui soient performants pour qu'ils soient performants en club. Je pense que lors suñ ko amee, je pense que nous nañ si dem tranquillement jouer éliminatoire Coupe d'Afrique bi, Coupe du Monde bi avant ñuy xalaat Coupe d'Afrique bi Côte d'Ivoire. Inch'Allah. En tout cas ñoo ko gisandoo kon ma fàttali Sénégal kon mi ngi ci groupe B ak RDC Mauritanie Togo Soudan ak Sud Soudan yeneen i groupe yi ñoo ko gisandoo tamit ñu xëj na ñu joxe ci ñu ci mel ni Gambie nga xam ni suñu dëkkandoo la Gambie mi ngi nekk ci groupe F Côte d'Ivoire ak bokk ak Kenya Gabon Burundi waaye tamit Mali tamit suñu ay dëkkandoo mi ngi nekk si groupe bu doy waar digganteem ak Ghana waaye ak Madagascar Centrafrique Comores ak Tchad voilà Cap-Vert aussi nekk jegeñaale Sénégal war a jouer ak Cameroun ñoom ñaar am na fu ñu jaar ñaari équipe yooyu noonu mu mel ni kon ay match yu am solo la ñu nar a am ak Angola voilà mu ngo yëpp ay match yu am solo Égypte groupe A Égypte ak Burkina Faso yoo xam ne nii incha allahu rabbi dinañu xam ñan ñooy dem Coupe du Monde kon ci atum 2026 ñuy remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu àndoon tax ñun ay surtout Françoise Seck Abdou Aziz Ban waaye surtout Mayacine Mar nekk directeur technique national ak itam Cheikh Sidiba ancien international Cheikh Sidiba dañ koy fàtte mais Sénégal 2002 bi ñuy dem si Coupe du Monde bi ñu permettre ñu jouer éliminatoire yi moom moo ko dugal n'est-ce pas c'était contre le Bénin nekkoon aussi ancien capitaine équipe nationale bu Sénégal mbokk yi kon ñu leen di sant di leen gërëm ñu fàttali ni tirage coupe du monde lañ doon seetaan Oman Ndiaye moo nekkoon ci réalisation bi ñu koy nuyu ak équipe technique bi Ibrahima Mboup moo nekkoon à la coordination ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen rendez-vous wàllum sport waaye laata loolu ngeen wëyal seen ànd ak RTS ci programme yi